کرد. خواهر گم شد و برادر گریه می کرد. دلم لرزید بر روی قبر هر دوست سحرگاهی که مادر گریه می کرد. ربوده درد تبعیض خواب ما را و رویای قشنگ و ناب ما را. همه از درد تبعیض ناله دارد. بخوانید تاریخ اجداد ما را. خدنگ رو تیر و تبعیض سر کشیده. کبوترها از اینجا پر کشیده. کبوترهای عدل و صلح انصاف مرا با اشک خون در بر کشیده. جهنم کشور و شهر و دیار است. بجانم زخم تبعیض بیشمار است. گلویم بغض دارد گریه دارد. هزاره زیر تیغ انفجار است. من و تبعیض دوران در نبردیم. من و تبعیض دوران در نبردیم. من و زنجیر سلطان در نبردیم. هزاره زخم تبعیض داره بر تن. من و ذهن پریشان در نبردیم. من و ذهن پریشان در نبردیم. Denn in der Vergangenheit fing man schon damit an, Minderheiten auszuschließen. Wenn diese Minderheiten niemand haben, das einzige war Frieden wie alle anderen Afghanen. Der Hazara-Genozid ist nichts, was erst seit gestern ist. Es ist etwas, was historisch verankert ist und was immer wieder von verschiedenen Seiten als Ziel gesetzt wurde, diese Minderheit abzulöschen. Aber wir, egal ob Hazara, Pashtude, Tajik, wir machen uns füreinander stark. Ob es jetzt Hazara-Genozid wäre oder ob es eine andere Ethnie wäre. Wir würden uns genauso wie die Pashtun, egal jemand anderen, auch stark machen. Denn wenn wir zusammenhalten und wenn wir jede Minderheit schützen, dann können wir es vielleicht irgendwann schaffen, dass in Afghanistan Frieden herrscht. Denn seien wir doch mal ehrlich, das Hauptproblem ist, dass wir oft nicht zusammenhalten. Und deshalb möchte ich euch noch mal bitten, lasst uns wirklich alle zusammen leben. Wir als Hazara, wir akzeptieren jede Gruppe und jede Gruppe sollte auch die andere Gruppe akzeptieren und wir sollten zusammenhalten. Und wir machen uns für jede Minderheit stark, nicht nur für die Hazara, sondern wenn eine andere Minderheit angegriffen wird, dann stehen wir auf gegen Tyrannei, gegen Unterdrückung und wir machen uns stark. Also lasst uns vornehmen, in Zukunft uns nie wieder zu spalten, sondern immer als ein Volk zusammen zu bleiben. Denn das Wichtigste ist, dass wir alle dieselben Rechte haben und jeder Afghane hat das Recht, in Afghanistan ein unversehrtes Leben mit Gesundheit und Bildung zu führen, egal ob Mann oder Frau, Hazare, Pashtune, Tajik. Wenn wir das in unseren Köpfen verankern, dann können wir inshallah eines Tages ein Afghanistan erleben, in dem Frieden herrscht. Vielen Dank. Ignored just because they are Hazara. They are killed just because they are their own life. They are killed just because they want to study and get education. They are killed because they want to build their country. With these facilities, they have to go to school. But after graduation, they killed. It's more than 3 decades that Hazara people discriminate and killed systematically. Why? Why they should live like this? Aren't they human? Why? We are here to raise our voice for those who are killed. Innocently and systematically. Stop Hazara genocide. 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 فرزندای خود نبینیم و شاهد زی نباشیم فرزندای ما به خاطر حق زنده ماندن داد بزنیم. In support of the worldwide campaign on Stop Hazara Genocide in Afghanistan, while condemning the systematic and targeted attacks on Hazaras in Afghanistan, in particular the recent attack at Hajj Educational Center in Kabul, in which 56 students, most of whom were female, were killed and at least 115 were injured on
13 September 2022. We gathered in solidarity with the Hazara community who are subjected to genocide in Afghanistan. As part of the worldwide campaign to stop Hazara genocide, which has as of 6 October 2022 mobilized more than 7 million supporters on Twitter alone, we present the following specific demands to the international community. We call on the United Nations and the broader international community to recognize the systematic attacks against the Hazaras in Afghanistan as a crime of genocide. These attacks bear the hallmark of all elements of the crime of genocide as per the UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. We call on the United Nations to urgently form a commission of inquiry into the genocide of Hazara people in Afghanistan. The commission should have the full mandate to investigate, gather information, and report to the United Nations on their findings and to recommend specific measures to stop and prosecute the crimes of genocide against Hazara people in Afghanistan. We call on all countries in the international community to take urgent measures for the protection of the Hazaras in Afghanistan, including by creating an internationally assisted and monitored self-defense mechanism. We call on the international community and the International Criminal Court to open a case on the atrocities faced by the Hazara people in Afghanistan and to investigate genocide against We call on all countries to prioritize the resettlement of Hazara refugees as a special group of highly vulnerable people on the serious threat of genocide in Afghanistan. The current spate of systematic attacks on Hazara fulfill elements of the definition of genocide. These attacks have been specifically targeting Hazaras across Afghanistan and in all aspects of their public lives. The Hazaras have long faced relentless systematic violence based on membership in an ethnic and belief group. Under the Taliban regime in the late 1990s, Hazaras faced at least 9 cases of massacres. In one instance, the Taliban massacred over 2,000 Hazara in Mazar-e-Sharif, according to Human Rights Watch. Although other sources have recorded the number of victims in the single instance which over 15,000. According to the recent study, the Hazaras of Afghanistan have endured nearly 300 attacks since 2002. These attacks, however, have a longer history. These attacks amount to the crime of genocide and fulfill the elements described in Article 2 of Genocide Convention of 1948. These have led international organizations like the U.S. Holocaust Memorial Museum and Genocide Watch to raise the alarm on Hazara genocide. While we honor the victims of this spirit violence in Afghanistan from all ethnic groups, the Hazaras face such systematic attacks merely based on ethnicity and faith. And because Hazaras strongly and openly adhere to human rights, especially women's rights, freedom of speech and education. Since against 2021, genocidal attacks against the Hazaras have increased significantly, with an emerging pattern of targeting Hazaras youth. These systematic attacks have made it difficult for the Hazara people to exist, as the Hazaras are attacked in educational centers, places of worship, hospitals, sporting facilities, public gatherings, highways, wedding halls, and schools. Therefore, we believe that the Hazaras are enduring a continued genocide in Afghanistan. راه نور تقدیم می‌دارم. سلام و درود ویژه به محضر خانواده‌های دختران شهید راه علم و دانایی مرکز
آموزشی پاک. درود بر روان پاک اون دختران و شهیدان. ملت بلند همت و غیور هزاره در صلح طلبی، علمجویی، مدنیت و خردورزی و تاریخ کشور افغانستان همچون زحل همیشه درخشیده است و خواهد درخشید. ملت هزاره مردمی است سخت‌کوش، اهل تلاش که هرگز بار دوش جامعه و هم میهنانی خود نبوده است و نیست. ملتی است که لکه ننگ تروریست و جنایت علیه بشریت را به دامن خود ندارد. جامعه جهان